That's when I could realize girls could pick phones. Wasichana walikuwa wanashika simu, wanakuchekelea. Then unasikia amekupigia simu. Kuna mtu amekupigia na simu yangu. Anganikuwa nimeacha kwa charge. Nikakuja. But me getting out, coming, hiyo time relationship yangu mimi na yeye ilikuwa imeisha. Yaani kikwangu. Nilikuwa amenihurt na nikahila at the scene. Wasisikia heal at the scene. The mother huyu ni mtoto wanaitangwa mama's boy. Ni yeye last born. So the mother is like, hapana, usimuulize. Because the guy is free enough. Call my mom. Mwambie mimi ni malaya. What? Yes. Yes. Yani ana feel, it's my mom, you shouldn't tell. I'm Nancy Njeri Ngari. A mother of 2 and a 14-year-old boy and a 4-month baby girl. Right now we are at my mom's place in the village. Myself, currently I'm not working. I'm just jobless, just bringing up my baby. And you know this is the right opportunity for you to say what you do. What does cooperative management entail? You have the daily cooperatives, the circles. Yes, but I've majored mostly on circles since I finished my school. I've done attachment in circle, worked in few circles. Yeah, both the deposit taking and non-deposit taking. Yeah, you're here to discuss about my personal story. And mostly what has affected me, it's all about marriage and relationship. So when we talk about marriage and relationship, it involves 2 people. How did you meet your partner, and what kind of a relationship was it? My partner, tulijuana when growing up, ever since when we were kids. Our first rapport when we are independent, ilikuwa, he was working, I was in school first year university. I joined first year university in JKUAT, then it was his maybe second year working. He's a civil servant, so he came just looking for me. So there now we started talking, ile tu ya urafiki bado inaendelea. And then cause he knew my background is very tough, especially my mother. So akukuja ile mbio, we were just friends. Yeah, so there maybe tukapata katoto. And then cause bado ya ile dream, you want to pursue education and all that, your pressure, we want to separate. Cause nilimwambia support me stand kusoma. Aliadvise na wazazi wake, hapana, ufai kusomesha msichana atakutoka. And that is how you got lost in the support. Yeah, that's how it just like that. So I had to come back to my mom. How about supporting this child that you got? It became also a story because I think dealing with a selfish person, sitaki kutumia sana weird harsh ones, ilikuwa difficult because nilijipata kwa court yakitaka custody. And maybe hata hapo ndio, I think I went under depression, which has affected me up to now. If you realize I want to be a good storyteller, I forget. Mimi naweza last week mambo ili happen usiniulize. So your time, so unajua ime happen hivyo in Nairobi. So your only hope ni home. Yaani ukute mzazi ni mkali. Yes, ako ready ile ya leta mtoto. Huyo nitapea chakula, nitashughulikia, lakini wewe just know how, ebu walk out, you correct where you messed up. Then how are you walking out? How are you correcting? You don't have any money. You can't go back. You can't take yourself back to school. So how are you correcting? So yote ni baby daddy. Ni utapigia simu. Mtoto anataka. Cause bado ataka anampea food nini. You think you are the one to be buying some few things at the end of the day. So you have to call the baby daddy. Mtoto anataka, mimi nataka transport ya kwenda kufulia mtoto manguo. Hivyo. So
again I met myself in the hands of strangers. That why I also believed in Tuko because that time I was also assisted by a stranger. Hapo Timau sasa hata sikuja nyumbani, nilikaa hapo sasa, though unajua sasa uko na ile stress ya separation, umeelewa? I'm young, separation, and then your time ndio una realize, so the baby dad, your time hata ndio unajua kumbe people play each other, yani mpango wa kando. Hiyo ndio time zinakugonga. Mtu akikwambia nakupenda siwe peke yako. When I was very young, it was my first love, so mimi sikuwa najua ati, I knew that unajua venye unaona wazazi, ujisikia kuna hizo vitu, so you are like, mtu akiniambia ananipenda, tunapendani, it's me and you. Who and to you? Yeah, so hiyo ndio time una realize, oh, kumbe it goes like this. Kumbe mtu anaweza kuwa na mwingine hivyo sasa. Yeah, you have a baby, uko na pressure from home. Now you are even in a new town sasa. So by that time, Timau could be so new to me because ulikuwa unasoma high school, unakuja home, from there went to Nairobi. So there was no stopovers. So you are in a new place. When you say that, that is when you realize that people can have extra affairs. Was he having one? Nikitoka Nairobi, I didn't know. But when I came, through your desperation, calling him, that's when I could realize girls could pick phones. Na wasichana walikuwa wanashika simu, wanakuchekelea. They will laugh. Oh my God. Wanakuchekelea. Then unasikia amekupigia simu. Kuna mtu amekupigia na simu yangu, anganikuwa nimeacha kwa charge. So you're like, I wanted to call you, unisaidie nipate fare niende home, tena mtu yeye anataka hii na hii na hii. I tell you that will be the end of the conversation. It just goes like that. So your process, I realized maybe hapo ndio nilishikwa na depression cause one thing, I stayed there like 1 year. Na venye vitu zilidropiwa kwa nyumba, hata sikuwa hii connect hata TV. Nilikuwa nakanyaga hivi, unatoa kiatu, unaruka pale kwa kitanda. Yes, kupika unajua utakula huko job lunch, ukiosha vyombo jioni, ukule sapa. Yenye inabaki unapea hata soja. So in my house is sleeping. At what point did you come now to reconnect with your child? Ndio sasa ukuwe na yeye. It took time because nikiwa hapo, that when I talk to that stranger again, go talk to my mom. Nataka anirudishe shule. So ni alikuja akaongea na mzazi. So mamangu alikubali, but with conditions. No Nairobi. Hata ikuwa shule gani wendi Nairobi tena. Unaenda shule yenye nikiamka nikisikia kuja nitakupata. Aliniwekea conditions na bado all the weekends you have to be here, whether I've given you money or not. You have to be here. Which one did you go? Yeah, akanitafutia Meru University. Now because your time I couldn't believe in myself anymore, nikamwambia I'm not doing a degree. Nafanya diploma, kitu inisumbui akili. Obvious already you are clogged. So I'm like, sitaki kudisappoint tena. So mimi acha tu nifanye diploma. But first she was like no. So alitoka hapa yeye anaenda Meru University kutafuta shule, mimi katoka hapa tulifuatana Meru Technical. So niliingia Meru Technical and when they check at my result form 4, they were like, you are late to join classes. Can you join tomorrow? I'm like, yes. Madha kitoka Meru University na mimi kuna barua ya nini? Meru Tech. Ndio niliingia diploma. Nilimaliza na tuka graduate. Okay, sasa hapo ni kuendelea sasa kuhustle because sasa uko like nimemaliza shule. Can I take care of this kid? Anachungwa vizuri by the way. But unajua kuwa saa mother, can I take this kid? So ni utafute kazi. So hapo in the process hapo ndio sasa baby daddy alifeel najua nilimpea pressure, nisaidie kulea mtoto, nisaidie kununua vitu 1 2 3 hata kasi if unalipa. Hapo ndio alifeel no,
tuende mbele. Na mimi kwenda mbele, it's one of my friend realized I'm so stressed up. Venye tu rafiki ukupigia, Nancy ulitoka Nairobi ukaenda wapi? Nikamwambia. When she came, venye alinikuta, aniambia this is weird. Just because ya mtoto ndio maana uko na hiyo stress and the dad is working. Do you know a place ya watoto? Kunaitwa sijui kwa children, something like that. Do you know those places? Nikamwambia mimi sijui. Akaniambia, you know what, tomorrow ni Monday. Ikuwe ni kazi, ikuwe ni wapi unaenda, I'm taking you kwa children. Kai ndio mateso uko nayo. So msichana alinishika mkono, akanipeleka mpaka Meru kwa children. And the baby dad was summoned, was called. Alisema atapata time. So they requested me, hii barua inafaa umpelekee. Asiseme aje hapa, unamuogopa umpelekee. That time he was working very far, Mombasa Road, almost Sultan. Nikamwambia I can go there. So still I was scared of him. Enda the boss. Boss akamuita, akamserve barua na akamwambia, fuata bibi yako. We know that baby, so you don't have to act like that. So that when he came, kufika kwa children akamwambia, you know what, you have to take care of this baby. So aliona nikaa anachezo. Me I'll take care of this baby if you give me custody. Hivyo ndivyo alijiambi. So ndio maana na yeye instead of afuatilie children, tuongee hapa ambiwe custody iwezekani nini na nini. When you were issued a date, alienda mali alienda akanistaki kwa koti. So barua ilikuja before date ya children to go and talk. So ni alinishtaki. Yeah. So mimi nikasaviwa. So from there sinitufuatane sasa koti. So ile story ya children lazima ikae kando kwanza. So kufuatana koti ndio aliambiwa no, custody utapata. Sasa hizo mtoto wako na miaka mingapi? Miaka 5. Akaambiwa custody haizipata. So hivyo ndivyo bado hakushughulika na mtoto. So you are given everyone what to take care of, the mother, the dad. So mimi nilikagawiwa zangu custody, shelter and food ya kambo hizo zingine. Actually he didn't come through. Even after taking you to court, he didn't come through after that process? Actually after taking me there, akaniambia saizi pata custody. Walianza kusema ni mimi niliwashtaki. Alas it wasn't me. After feel ameshindwa. Alianza kusema sisi tunapenda kesi sana. Nini ni sisi tuliwashtaki. Alas it wasn't us. Walituserve barua. Sisi tulikuwa tuongee kwa children, to advise you and we move on. Yeah, and that was me. I don't know why they used to drag my mom into this. So nasikia hata mamangu hayuko mahali hapo. So they drag my mom. Na unaona hata ile barua tusi mamangu. Hivyo sasa. So for how long did you now carry the burden or the responsibility alone? I did it until the kid was 10 years. Kuna wakati wa COVID. Okay, after nimalize shule, nilipata kakibarua mahali kwa miwani. Can tell what you are wearing. So nika feel I'm stable now. Even I relaxed, nikakuwa stable, and that baby daddy nikamsahau. It just went like that. So mtoto mamangu peleka shule, ni alikuwa kila kitu. Though baby daddy hata angekuja mtoto asikie ako, mamangu hajamwambia that's not your dad. Hata akikaa hapa nyumbani achoke, atamuuliza we endo salimia shusha yako, and the kid goes. Yes, know that it's their home. Yeah, hajaizuiliwa. So we went on like that mpaka wakati wa COVID. Kuna wakati watoto walifunga shule miezi 3. Kuna hiyo ili shule zirudi the normal program, walifunga shule miezi 3. At the time now I felt I'm stable, nikachukua mtoto.
Nikamchukua for those 3 months. So after that I told my mom, I feel I'm stable, this kid is a high time aende shule mzuri. So tulikaa na hiyo miezi 3 nikimtafutia shule, na kutoka hapo ndiye aliingia shule. So unajua bado kuna hiyo story inafikia the shosho mwingine, mtoto anatafutiwa shule mzuri hivyo. So the dad came to akasikia, akanipigia simu, unapanga kumpeleka shule gani? Kamwambia for now mtoto acha ende in a boarding school. So akaniuliza can I chip in? Nikamwambia it's okay. Nikamuuliza what are you chipping in? Akaniambia I can just pay school fees. So najua ako na responsibilities zingine kama school fees, clothing, medical and all that. Akaniambia let me pay school fees. Nikamwambia ni sawa. So that when he came into the life of the baby, that when akaanza kulipa fee. Where were you at that time? Kwa wakati benye alianza benye sasa ikakuwa mtoto anaingia shule ingine, unfortunate mali nilikuwa nafanya kazi kwa miwani, job ikaisha hivyo. So that time my mother picked me again. Akaniambia can I put you a small business? Because bado hiyo ni stress bado. Yani wakati umefeel umekuwa stable and all that, then all of a sudden jobs goes like that. So my mom picked me up, akaniwekea kabiashara. So hapo ndio mtoto alienda shule, nilikuwa tu kwako kabiashara. I couldn't take care of the baby. The rest expenses zingine yeye analipa fee. So tukaendelea hivyo. Hiyo hasa yangu, while I was doing that small business, I got again a job in a sacco. Then a deposit taking sacco I was working. So life became back to normal. That was back in 2022. Si mtoto bado anaendelea na shule. So that I lost a job in 2023 November. All through, baby daddy ulikuwa, unajua lazima muongeleshane sasa juu anatake nini za mtoto. Lazima umpigie simu, wakifunga shule lazima umtumie fee structure, umpigie simu. Sometime the kid alikuwa anasema naweza enda kusalimia daddy over the holiday, namwambia enda. Unajua sasa lazima mkae mkiongea. Though that time he was kind married to someone else. You cannot be kind. You cannot be kind of married. It's either you're married or not. You know, I have never inquired. Nilikuwa apata from my son. Kuna auntie. So sijui sasa. My son is one, alikuwa ananiambia auntie wa huko. Did you get back together? Eventually we did. After 10 years. How was that discussion that now after 10 years you want to come back together? Now this happened and I lost a job in 2023 November. Obvious, nye nitaambia what I was helping you. So unajua ni mimi sana namsaidia hapa. Juu vitu kama medical sinima namsaidia. Mimi sijaimwambia kama amelipa fee, I'm going to buy books. Yani these accessories. Mtoto anataka sijui nini ya shule, unapigiwa simu, they are going somewhere. Sasa ni more alert to what I was helping, I can't anymore. I've lost my job. So he was like, no worry, I'll take over. So in the process, he kept calling me. Na sasa unajua after ni sasa umeruse job, unajua hakuna mahali tushaikuwa enemies ati tushikane mikono tupigane. Isipokuwa kotini, legal battle. Hivyo sasa. So he could always keep calling me. Hata mtoto akifunga shule, mko na vitu kama hiyo December wamefunga shule, do you have something to eat? Hivyo sasa. Alafu your time already hata uko na stress. I was so stressed up. Mother anajaribu kunipigia simu, hata I'm like don't call me. She feel kuwa na yani disappointed, just losing job for nothing. Just politics and nothing. Watu wanajaribu to talk to other bosses. What happened? Hata wanasema hata si atuelewi.
We just saw ourselves just like that. We found that you can't work. Ni hivyo. So your time I was going through a lot. So she used to call me. Ananiambia, kama hamna chakula unaniambia. That was the whole of December. In January watoto akirudi shule, alikuja yeye physical. Ili arudishe mtoto shule. So that when he told me, or can you come to Nairobi? Najua huko kuna opportunity mingi. Uone kama unaweza tafuta kazi, uone kama utapata. I feel it's a good idea because our town is very small. Hauna place ya kuhustle. So I felt it's a good idea. And that's how I met myself in Nairobi. So being in Nairobi ni hata kuhost. Yes, kuna atatafuta nyumba ingine, anilipie, anihost hapo wewe tafuta kazi. Unaona? So that I found myself in Nairobi. So, amekuita Nairobi, amekulipia pahali unaishi, na yeye anaishi pahali tofauti. So wakati nilifika hivi, maybe felt why can't I, maybe sijui guy is taking advantage of the situation, or nini, maybe that when he felt, mbona nisitoke huko, I go back to my baby mama. So hiyo time wakakorobishana huko, na nikajua, wakakorobishana, mpaka akatoka. So he came. Na mimi siwezi sasa kataa ingie. Again, you need that support. Ujapata hilo job ulikuwa unaendea, hauna food, hauna anything. And then, obviously, ukiongea na mzazi is like, kama hajaioa, you can try. Uone kama, unajua, you believe that age changes people. Again, sahi venye uko, you have your dreams. Unafikiria maybe ndivyo yo mwingine ako. Again, kuna ile nini, uniting with the baby daddy, una feel this is not a stranger. Though hata hiyo wakati, hata tukiachana, let me say you are strangers juu, ni ile umepatana ukiwa shule, you just have a kid and things go south. So hiyo time bado mlikuwa strangers. So for me I thought time changes someone. And that we got back together. Yeah. How was that life? Us getting back, unajua sasa ni waambie wazazi. First, my mom is very strict. And as you are born when you are 2. Again, sasa unajua lazima umueleze. So unasikia relationship yetu imeanza kitambo. Na lazima wazazi sawa wajue merudiana. So I had to tell my mother. Mamake akajua. Na what they are like. Kama hivyo ndivyo mmeamua, si ati mlikuwa strangers, well and good. Though, hawakuwa wanajua to what extent tumerudiana. But for me I was there, nitafute kazi. And yeah, nitafute kazi. I was still after my stability. And when was that? That was last year, February. Last year, ilikuwa 2024, February. Nancy, nimeona kwa nini ulikuwa unasema tukuje Meru. Hizi nazo umekuza. Ama ni za madhi? Kabisa. Ni za madhi? Actually, chenye chake ni chetu sisi wote. Umefanya vizuri basi. Kutuambia tufike huku. Tujionee. Sasa hii nitakula on behalf of the Tuko family. Kabisa. By the way, nimekumbuka kitu. Walikuwa wanasema ukiwa msichana wa Kimeru uko na guarantee for about 10 years hakutakuwa na issues. What happened to your marriage? Hata saa hii iko. It's just maybe the wrong choices, circumstances, and all that. Bado guarantee iko. Okay. Tulikuwa tumefika pahali sasa amekuja kwako. Your baby daddy or your ex-husband, I don't know how to refer to him. Amekuja kwako sasa huko Nairobi. Yes. Tell us more. Ni kwangu, but actually ni kwake juu tukisema rent ni yeye
food ni what is just in that house, it's what you are using. Hizi vitu za kawaida ndizo zangu. So nikaa ni kwake, nikaa we bado, yani ni kwetu. So tukakaa. And he was so good. Sababu mahali alikuwa ametoka, I realized he was disappointed. Sababu hata msichana nikaa alimrusha nje. The few things he came holding ni zenye alirushiwa. So we stayed well. And even my son was happy. And even myself, I was happy. Singekuwa jealous because at least now my son akona opportunity ya kulewa na babake. They can... You mean kulelewa? Yeah? Kulelewa. They can catch up again, wajuane. Hivyo sasa unajua wajiishi pamoja. So I was feeling it's a good opportunity for them. Hata kasi mimi, yeah. Everyone was happy. My mom was just there, like giving me ile advice, courage. Hata maisha ikikuwa ngumu, vumilia. So I started pushing like a wife. I need to know your moves. Can I know financially uko aje? Ili nijue where you are picking from. Hivyo sasa. But unakuta kwake nikakuwa tayari ama alikuwa ashamed for me to know financially amefika wapi. Because nimeenda miaka mingi and then I assess from the village place ana traces huko yani sunaelewa watu wako town, you have to have traces at home. Maybe you are doing something. So maybe he was feeling that ako kaibu. Tulisukumana sana kabla nijue his finances. Then to be a bit trickier. Ilimbeba mpaka bank. It's not me who is requesting, but can we have a financial advisor so that we know what next? So that when I realized, I came to know mahali tuko financially and all that, and I was ready we pick up from there. So mnaweza patana na mtu ukiwa chini na mnasonga. So that was my mindset also when I realized that we are not so good. So si tukakaa. Nikampush, tukapushiana until we started a project in the village. At least that is one step. So hapa sasa nayo niko, I've wasted 14 years. I can't have a kid now. So hiyo ni thought ingine na ikaingia. Unajua mimi ingia nikiwa bibi. Financially nimeona tumeeleanwa na tumeanza project wapi? Nyumbani. Sasa why should I waste more time? It's 14 years. So I went for it. Atukaagili bado hiyo bado. There's no need to waste more time. So we moved like that. But in the process hapa ndio nika-realize Nancy have made the wrong choice again. Why and how so? Sababu, I realized it very fast. One, you never sit down. I'm the one to initiate all the development talks. Anything to investment, anything. Ama tomorrow, kesho kutwa, next month, ni mimi na initiate hizo talks. So unakuta most of the time you are the one doing the talking. Hii talking inakuwa challenging one thing because hata una finances. Inafika mahali hata ukiketi we mwenyewe unakuta am I talking a lot? Am I talking a lot? Am I telling the wrong person? Because every time ukisema kitu ni sawa. Nuo ulijiongelesha. Hiyo story iliisha wakati uliongea. Nuo unajiongelesha hapo. Unapata, unatry kuinquire huyu mtu, what are your plans? Unakuta mtu anakuuliza plans kama gani? That is a person who should be leading you. Yes. So ikafika mahali bado una realize hii nyumba pesa haitoshi, haipatikani. Kwa nini pesa haipatikani? Hauelewi. So I came to realize
I fell back to a drunkard. I got so disappointed because I was like, really? We are teaching our son to see our dad who is a drunkard. Hiyo miaka yote hajaiona mtu amelewa. What is not happening here? Until my son akaanza te like, mom, mbona ulikuja Nairobi? Namuuliza ulikuwa unataka aje? Tungekaa mahali tulikuwa tunakaa. Why? You don't like Nairobi? There's nothing good for me here. Because he realized that he's trying to connect with the daddy, aingiani. Because every time daddy nataka. Sawa. Wakati uliongea ndio ulisema. And our dad will come when ako sawa, ako drunk, ako sawa. So nyi kenye mlisema hiyo mlisema tu. So nika realize maisha inakuwa tricky sasa. I realized that there's nothing we are doing. Actually, mali nilikuwa nimetoka, kuna vitu hata nilikuwa nimepeana because I'm like, I'm going to upgrade my friends. Nando. I'm going to upgrade. Aya, chukweni hizi. So you're like, how do I tell these people that things are not going to work? Am I telling them that I'm seeing some handles? So ikakuwa tricky na nikashikwa bado na stress. But telling my mom, actually my mom is the one made me to stay there for the whole year. So it's like, Nancy, vitu ukuwa hivo. Alafu usisahau hamjazoeana. Wacha ikue sasa ndio mnajuana. So my mom kept pushing me every day. But I came to realize hii nyumba pesa hazitoshi hivyo. And when you look with your view, yote ni misusing. How was it being misused? One, let me call him that time, my husband, angekwambia analipwa lini. Civil servant are paid from the 25. Unajua utakaa hapo ukiangalia kalenda, unaweza kumbuka hata tarehe 30. Ukienda kuuliza mambo tulipanga last month ilikuwa yapeni mwezi, utakuta mtu ana shilingi. Na pesa inaenda wapi? It's not in my house. Yes. Ndio nauliza sasa hiyo mshahara ilikuwa inaenda wapi? I don't know, that is a question I'll keep asking every day. And I'm like, when you get paid, just come and tell me I'm paid. Because me naweza kumbuka tarehe moja. Unajua si tulikuwa tunalipa kutoka tarehe moja. Naweza kumbuka tarehe moja. Again naweza kumbuka 25. Umelipwa? Hapana. But wakilipwa hautajua. Yote amekwambia hapana, you are like, basi ukilipwa, remember what we are planning or what you want to do. But utarealize baadaye hakuna something like that. There's no money in the house. Until now I told you, our mom in the village, nye utapigia simu wa support financially. Yes. Your mom or his mom? His mom. And then his mom is very supportive kidogo. Because one, he is so interested he love the kids, the grandchild. So yeye ako na haja na watoto sana. Again, venye tulirudiana na baby daddy is a quiet person. So the mother has never understood. Hata alikuwa kwa giza. Unafanyanga kazi gani hii? There's nothing you are doing at home. I'll never see your money. I'm the one even who support you. What happens? So the guy is always maybe giving excuses. Alafu mama ni amezeka, years are gone. So hawezi jua. So wakati tulirudiana, I used to call the mom. Unajua lazima mu-update, why am I borrowing money? Why am I requesting you to do this and this? So ndio hata mzazi wake amekuwa enlightened what is happening. Unaona? So hata yeye akafeel maybe disappointed. This is my son, anakaa hivi, anafanya hivi, so akakuwa hata yeye disappointed. So he was like, let me support you. I don't want my son to lose the wife and the kid. So yako hapo. So you became the project of your mom-in-law? Yes. Because now it's kind of I'm losing my son. Let me not lose these people. Yeah. So that's how now. At least hapo nilikuwa na advantage because maisha ikikukaukia, you have someone. Yes. And so what exactly happened then that you decided to leave and come back home?
Where did the rain start beating you? So when I realized about the finances, I went to think. Nikasema acha nianze biashara. So I told him, support me, I start a biashara. Akaniambia, I don't think I'll get money. Nikamwambia, sasa if you don't get money, kaenda hii mshahara yako haitutoshi. Again, si ati itutoshi, utaki nikusaidie ku manage. So, you know what I went to do? I went to sell my fridge ili nipate pesa. So niliuza fridge. Nikapata pesa, nikaanza kuuza nguo za watoto. If you check in my TikTok, I sell clothes. Nikaanza kuuza tungo za watoto hapo. So hapa ni wakati nilifeel it was challenging. My son ako shule amepiga simu. Tunaitishwa pesa ya kwenda skating, anga swimming. Unakuta yetu inapailiwa kwa school fees. We can't afford. So I was like, no, this is bad. Because it feels bad when the secretary calls you na kuambia, mtoto wako pekee ni hajalipa ile pesa. So I was like telling the dad, inaweza kuwa you find it easier wataweka kwa fee, but ujui what they are discussing about that kid hapo. Na walimu ndio wanamfunza. So it's good some minor things tunajaribu when it's requested. So that when I started that biashara. So mimi nilikuwa nauza hapo, that when I was given a bed rest. You don't have to strain yourself. So kafunga kazi, kaingia kwa nyumba. And that when the real phase started now. Hapo kwa umeketi kwa nyumba. What do you mean by the real phase? Hapo sasa ndio mambo ilianza vizuri. You never find this person in the house. There's no money. Sometimes you starve. There's no food. And before we go to the starving, what had made you to be given a bed rest? I was pregnant. You're pregnant and you're starving? Yes. When the first few months, 3 months, hakuwa mbaya sana. Siwezi sema alikuwa mbaya cause hata nipeleka clinic, but I bet ilikuwa kuonyeshwa wosi, juu aje nipeleka tena. Yeah, you could have some cravings, unamrequest, unaona it's not, niwe peke yako utajisaidia, yani uchip in, you just do what you want. For him, no. Alafu your time, that when I realized the lady mwenye alikuwa anakaa na yeye, walikuwa wanaongea. Unaona sasa venye alitoka, ni kama yule msichana alijua tumerudiana. I don't know, maybe it's about revenge or anything, because alimuita, and they went where they went. The woman took the videos, and then akanitumia. Akakutumia wewe wakiwa pamoja? Yeah. So even I was just there, mi naona, na afu akaniandikia check WhatsApp. So mi nikaangalia, my man was just sitting there. Nikaangalia, nikamuuliza what is this? Funny thing, he was a schemer. You try even to lie, what is this? Yes. Now, you know, you are looking at a video or a picture, you can see King'ori. What will I tell you that it's not King'ori? Photoshop? Yeah, you tell me. Those are the wrong time videos and all that. But unfortunately, ile kiatu alikuwa amevaa, alikuwa amenunua week ago. Hiyo ndio sasa ilimfix. What about this? Hii ni kiatu mpya, what has happened? Ananiambia, sijui. What you are holding me sijui. Kenya mnaongea na huyo msichana sijui. Si tunaongea, have you seen me calling her? Sijui. And you're pregnant? Yes. Afu ananiambia, it's okay then. Sitarudia. Nikamuuliza, for how long has this one been going on? That way in this house we can't find money or anything. Does it mean you are still paying rent there? Bado unasomesha watoto wenyewe? Because I realized yeye alikuwa anasomesha watoto wawili. Or what is not happening? Your son anateseka hapa, we can't find some things and all that. Does it mean unalea watoto wengine tukiwa tu hapa? It's like no.
lakini sitarudia. That lady again ashainipigia tena akanambia, Nancy, wenye hiyo nani alitoka kwangu, I'll make sure you suffer the same. Really? I'll make sure you suffer the same. Nikamwambia there is no issue. Even for now, realize that tusaidiani. Instead I suffer, you just take the guy. Unajua, you don't have time to fight with these people. So tukaendelea hivyo. Inakuwa mahali that ikafika October, November, mtoto wangu akifunga shule nikamuuliza, are you changing or the boy just go to the grad kwa shosho zake instead akuje Nairobi? Because I realized when the son is in Nairobi, that's when things were getting worse. Mpaka nikauliza madhe, does it mean juu our daddy ajai kujia mtoto officially Kikimeru kwako, inaweza kuwa inawafuata? Sababu every time the son is there, that when weird things are happening. Kama atakunywa na kuja anguke hapo kwa nyumba. The boy is just sitting there. Unakuta when the boy is around, hiyo ndio time hata hatuna pesa kabisa. Ipatikati. So I was like, Mom, is there anything that can be done? This kid is suffering. Alafu sasa unamualata hata before mtoto afunge. Utabadilika. Akuje ama akae huko. Wacha akuje. I tell you, King'ori, when you think now the holiday is smooth because Nya amesema, that's when the hell will be dropping. Yes. So when did you come back? What happened? The one that broke the camel's back? Now in December, even ghosted us. Christmas tarehe 12. Tulikaa kwa nyumba na mtoto wangu siku 4. Like now in December, he ghosted us 4 days. From date 11, 12, 13, 14. Tumeona tarehe 14. Sasa hiyo hataki kujua mnakula nini na ni sikukuu. Tell me, King'ori, what am I going to tell this boy? Anaona hata kama haoni tuko kwa nyumba. You understand that wazazi wanashughulikia watoto Christmas. Wanaenda wananunulia watoto hii. Unaenda mnanunuliwa hii. Mia sina do. Unaambia mtoto nini? Ni ile unamwambia just elewa. You see daddy is not here. Me I don't have money. So tukae tu kwa nyumba. Let us eat what is in the house. So I called the mother. Nyali nitumia 500. And then the guy comes back. He's not ready to apologize. Actually, we fought in town. Because sasa venye alienda hiyo 4 days, nikaona the way my son is getting affected. So I opted, we mtoto toka hapa. You just go to utembelea auntie. Mimi nibaki pekea. You know, you have to salvage this kid. So hiyo siku alikuwa anaenda kwa auntie. That's when the guy came in the morning. He comes in the morning. He sits down and you're like, ndio tunaenda. Anaoga, mimi naoga, tunatoka tukienda. Kufika in town, I'd left my son's phone Nairobi town, itengenezwe. Namwambia ongezea hii pesa, mtoto achukue simu, hafai kwenda kwa wenyewe bila simu. You know, he fought there in town. It was like, unatoka kwa nyumba bila mlikuwa mmeniambia saa ngapi ni mimi nitaongezea pesa. Nikamuuliza ulikuwa unataka tutoe pesa wapi? Actually akaniambia, I'm not picking that phone. Na hata sina fare yako. Silikuwa tufikishe mtoto. Sina fare yako. So I had to go back. And I called the mother. Nikamwambia, ambia sisterke. Mwambia mimi sitaweza kufika. I'm not feeling well. So I just threw an excuse. And I went back. And that's why he left. So I had to give my boy my own phone. Kwa sababu taachilia mtoto ajeende kwenye bila simu. So mimi nilimpatia simu yangu, nikamwambia wewe enda. Nitabaki nitafute venye nitachukua nyingine. And the guy had no mercy. Tukiachana hivi, hugging my son, was crying. I'm pregnant, paka watu wanatuangalia kwa street. And he's like, go back. No, you met physically in town?
No, in the house. Tumetoka kwa nyumba. Alikuja asubuhi. Tukatoka kwa nyumba pamoja. But akwambie yeye ana pesa ama anything, ama sisi unajua tuliplani mambo kabla atu ghost for 4 days. So you think that amekuja he still have those plans on the head. Kwa hiyo lazima turudie. Sini vile sasa siku imefika, acha tuoge tuende. But he was not violent, was he? He wasn't violent. He was, but ni venye anajua ni town. Yes. No, I'm asking now in your house. He has been violent because I remember even my mom has some recording. Unakuta kwa nyumba amekuja tu akua asubuhi and just bring up small issue and he start being violent. There's a day he pushed me there like 30 minutes harassing me. Ananipul, ananirusha nini, ananirushia towel nini. And then the same time I went to pick the phone and call my own mom. Hey mom, I can't take this. So aliniuliza unaenda wapi kwa wanaume sahi na hii mimba? Na mimi umesikia nimeongea na mwanaume. That's my mother. Kumbe mamangu hajakata simu. Anasikiza kila kitu. Was it traumatizing your mom? Yes, but for my mom, she has never told me anything negative about that relationship. She was always like, try. Because yeye hataki to be maybe the reason. And then ajui mbona mlirudiana. Hivyo sasa. She was always like, try. But you understand deep inside her, she was getting hurt. Lakini hataki maybe to tell me direct. Or to be the reason that ni mother aliniambia. She was getting hurt. The final day that you left, what happened? So, after hizo harassment, no food, amekuwa nini, alafu he is spending outside and all that, I realized that I'm getting some diseases. Analeta maugonjwa sielewi. And then you are pregnant, unamwambia nipeleke hospitali, akupeleki. So last day Sunday nika decide, let me go home. And then I was like, siwezi enda kwetu sababu ule mtoto mwingine mamangu amelea. So huyu juu tumepanga mimi na yeye, let me just take this burden to their home. So I went to their home. And since the day nilitoka hivi, hata kunifikisha town, ningangana mzigo yangu town. Nisikia mamake amempigia umfikishe town. Yeye alitoka. And tukali mizigo yangu town. Kabla hata nifike na nyuki, niliona amepost Facebook. I was drinking. Mimi nikakuja. But me getting out, coming, yote relationship yangu mimi na yeye ilikuwa imeisha. Yaani kikwangu. Nilikuwa amenihurt na nika-heal at the scene. Wasisikia heal at the scene. I already healed at the scene sababu nikitoka. Niliacha nimepack kila kitu. Anything about me was packed. Nilimwachia tu zile vitu alikuwa amenunua. Vikombe 2, sahani 2. I'd packed my everything. Venye nikikuja hata nishindwe naweza pigia mtu go pick those things. I'd packed everything. So me coming, hiyo ikuwa yani you just nimekuacha venye ishi venye unataka. So I came to their home. Mamake again was so welcoming. Akanishughulikia, nikapata mtoto. At the time you are calling me. And I was telling you it's not right because I was at place, so ungekuja. So akanishughulikia. The guy has never called me. Kuniuliza, kuna kitu mamangu akupei? Hajawahi. Ameniambia mama ni mzee, kuna vitu siwezi muitisha. And then because we are from the same locality, my mom alikuwa anakuja every day to check on me. And then this was after maybe my mom was making up, was the same November, tulikuwa crash with my mother. So we never had time to talk to each other. So when I came around, and then iliuma mamangu, how come umekuja kwa wenyewe? Are you getting? But maybe she can't comprehend just venye tulikuwa crash. That what made me like, and see you are homeless. Sasa ikafika nikiwa huku, my baby daddy has never called to ask us how we are going, happening. So I called him once, clinic ya mwisho. Nikamwambia ni kesho kutwa. Aliniambia
kuambia mtu na nini umekosa adabu. Hata nimesema aliniambia umekosa adabu sana. I'm calling him, the mother is sitting there. Najua sijampigia, nipigia. It's almost a month. So nampigia the final clinic. The mother is there. Ananiambia umekosa adabu sana. Mbona aliniambia? Maana umpigie sasa uniambia ni clinic kesho. Nikamwambia mamake, umesikia mimi kijana wako amesema. So immediately I just scroll like this, I block that number. I block hivyo. So up to date you have not unblocked it, you have not talked? No, I blocked it like that. Ikafika mahali I went to go to the hospital for delivery. So ilikuja emergency, a preterm of 1.5 months. Tunaona hapo kuna mtu alikuwa amejipanga, nikajikuta hospitali. So I went to call him. Hata si mimi, alipigiwa na mamake. Akaambiwa nimeenda hospital. So him trying to call me, namba yezi ingia. And mimi sikumbuki hata niliblock. Even I even forgot. So he has the one to call me the another number. Have you blocked me? Nikamwambia, only to remember niliblock kitambo. So I went to unblock him. So nikamuuliza, where do you come for paternity? Inaitwa paternity. Aliniuliza, paternity tena? Nakujia nini? Nikamwambia, it's okay. You just prioritize your girls there. Here in Nairobi and your work. Si tutaendelea venye tulikuja tu. Though nikienda kutoka hospitali, he came that day. Na tukakuja nyumbani, I went bado kwao. Funny thing, akiwa hapo, si amevaa nguo. I came to realize hizi nguo si za nyumba yangu. So nikamuuliza, hizi nguo umetoa wapi? Akaniambia hizi nguo zilikuanga. Nikamuuliza zilikuwa wapi? Nikamwambia, does it mean you have gone back to that woman? Akaniambia hapana. Nikamwambia hizi nguo si za kwangu, ni za huko. So I went to summon the mother immediately. Nikaita mamake. Look at your son. Amekuja na madharau kwa uso. Amevaa nguo zenye ametoa mali ametoa. The mother huyu ni mtoto wanaitangwa mama's boy. Ni last born. So the mother is like, hapana, usimuulize kama ashakuja, achana na yeye. Again, the mother could not sit the guy down. Why are these your people here? Walijileta. Mbona walikuja? The mother can't have got to ask like that. Yako sawa, mlijileta, nyikaeni hapa, mfai hata kuenda huko. Na huyu kijana asiulizwe. Why you asking my son? Look for your job. Upangie pesa zako. Mbona unapea mtoto wangu stress ukimuuliza pesa yake iko wapi? Tafuta kazi upangie pesa yako. So that is the norm of the mother. Ukisikia kijana wangu amekunywa pombe sana Nairobi, muondoke. Nancy, were you willing or wishing to be in such a situation? No. I didn't dream of that. Nilijipata tu. I didn't dream of that. I didn't expect it from someone I knew. Yeah. So 2 things. Do you regret getting back together? And do you regret now realizing that he's a mama's boy? Yote. Kwanza ya kurudiana, iliniuma sana. After I realized I've been the wrong choice again for my baby. Iliniuma sana. Lakini yani isha happen. Hauna option. Ushajipata. Then una realize the mother is a support system. Ako hapa, yes, anawataka, lakini anakutaka wewe juu ya watoto. Ni a support system ya the behavior. Because the guy is free enough, call my mom, mwambie mimi ni malaya. What? Yes. Yes, free. Yani ana feel it's my mom, you shouldn't tell. Because kuna time hata unakataa kumfungulia mlango saa 8 usiku, saa 9. Sasa hiyo amekugosti kutoka saa 7 ati nimeendea lunch. Saa 8 usiku. Sasa unasikia anapigia mamake, mama ati nimefungiwa mlango. Instead of the mother calling the guy, umetoka wapi saa hii? The mother will call me. Wewe kijana amekaa hapo nje sana na ushiki simu zake umfungulie. No, Nancy, please paint this picture a bit clearer. Mimi nimetoka nimekuja saa 8. Umekataa kunifungulia. I'm calling my mom to report you. Saa 8 usiku wake your mother.
and it's our old mom. And then the mom, instead of calling the guy, where are you from sahi? Ama yes, mfungulie tutaongea kesho. It's a mother trying to blame me. Yo kijana tangu akae hapo, uoni amekaa hapo sana. Uoni? I'm shocked. How are you faring on right now? Hata ni venye sau incidents mingi sana. Mingi sana, so disappointing. Zenye mingi sana, cause hata wakati nilifanya ile project ya tujenge nyumbani, I was lady. We baki Nairobi, mimi nitengeneze home, niende nyumbani. Tujenge nyumbani, tuweke vitu zinaweza toa pesa, I just go home. Yani I was looking for a way to separate friendly. Tuko pamoja, lakini wewe kama ukisikia Nairobi utakuja nyumbani, sawa, usiposikia sawa. You know, when I brought up that map and the expenses and all that, when it came home, the question that I understand, unajua when you get drunks, we come and tell you. I understand, I don't know whether it's the mother or their people. Walimuuliza, Nancy, ya miaka yote hajaiolewa, mbona sasa anakuja kuolewa na wewe? And they can't see, for all those years he has never done anything. Sasa umeingia ndio unampush and it's going to work. But I was like, hiyo nyumba kwa nini mnajenga kwetu? It's at your compound, not our compound. So I realized the negativity and everything, the narcissist nature. It's just like ni root ya familia tu. So nilikaa nyumbani. After hiyo nyumbani, actually akiwa hapo nyumbani got a lot of sum of money. Sikuna hizi dividends watu ulipwa mwezi wa 3 hivyo. Hiyo pesa yote iliingia akiwa hapo nyumbani. Kulikuwa midterm. He couldn't buy even his son a soda or anything. But only ile siku ya kurudi shule, we came to realize hata ana shilingi. Na alikuwa ameketi hapo nyumbani. I brought up issue again to the mother. How come we are counting pesa iko na 6 digits na imeisha within 1 week na mtu hajatoka hapa kwa nyumba? So that could be an issue the mother could push to know the truth. But mamake aliona ni mimi mwenda wazimu. Wachana na yeye. So yeye akisema hivyo, you have a fee balance almost 100,000. Wachana na yeye. Pesa Maria amepeleka, achana nazo. Yes. So that when I felt, unajua kijana anaweza kuwa mgumu, lakini mamake una feel anaweza kuwa your support system correcting this person. But she's not ready to correct the guy. So niwe peke yako utaishingi kuumia. So that when I decided, wacha iishe kabisa tu. Venye nilikuwa nimeamua, I think it's not a wrong decision just to move out. So after 6 weeks, I had to go back to Nairobi to check my things how they are. Afu nilikuwa napeleka watoto wabatizwe. Kufika hivi, venye tu tulifika hivi, it was me and my son and the small baby, 6 weeks. Tulifika kwa gate hivi nikaa tulifikanisha na yeye. Inaonyeshana ile wakati nilitoka 2 months ago ndiye alitoka kwa hiyo nyumba. So nikaa tulifikanisha kwa gate. Kufika kwa gate naambia my boy fungua mlango. Kufungua mlango kila kitu huko ni kama, yani ushaona mtu alitoka kitambo. Kila kitu iko dusty, mpaka hiyo sinki je ifunguliwa maji. So nikaa tumekujanisha. All of us are strangers in the house. Funny thing, hata wanaiba alikuwa ashachukua aerial. Alikuwa asha notice huko hakuna watu. Alikuwa ashachukua aerial. Inaitwa aje? Wi-Fi. Ilikuwa isha divertiwa. Nikiangalia hapa ni nguo zake 2 3. Afu nikiangalia anything, kunajua nilikuwa nimepack kila kitu. Nilikuwa nimesahau na viatu pia 2 3 hapa. Alikuwa ashakunja akaweka chini ya kitanda. Hizo bag zangu zote akafunika. Zako sasa. So it's kinda alikuwa analeta watu kwa nyumba. And then my son saw a bag ya mgongo iko na maua. Mom, hii bag ni ya nani? Kama mimi sijui. Hii bag ni ya auntie. You confirm.
he knows the things. Nakwambia alikuwa anawatembelea. So you confirm that indeed there were people who were visiting? Yes. So akaniambia bag ni ya auntie, nikamwambia ni sawa. Mimi time sina energy ya vita. I was just coming, I find a way, I just move out completely. Nilikuwa nishatoka wakati nimepanga vitu. So tulikuwa tuna survive hapo tu. Akavaa hizo nguo 3 hapo zenye alikuwa ameweka hapo zikaisha. So after zichafuke zote nikamwambia si sasa uende huko kwingine, sasa uvalie hizo zingine. Acha kujifanya unakaanga wapi? Unakaanga hapa. So tukaendelea tu hivyo. Ikafika mambo ya kurudi shule. Mtoto akarudi shule. Though I had alerted the mother, this is a high time. If anything messes this round, things will not work out well. I think you know your share and my share. So, ile balance walikilia, I don't know how they did it. But I don't know how they did it. The boy went back to school. So mi nikabaki. I tried to call the mother. So venye nilifika hivi, mtu wa kwanza kupigia ilikuwa mamake kwa nyumba. Kijana wako hajakuwa anakaa kwa hii nyumba na mango yake haiko huku hivyo. The mom was like, usijaribu kumuuliza, hata usijifanye umejua. Usijifanye umejua na usimuulize. Wewe batiza watoto kuja. But things now became worst. That day wa kubatiza ndio mambo iliharibika kabisa. Unajua ni Catholic. You have first to go for rehearsals in the morning. Tukaenda asubuhi. Tukakuja. Sasa batizo ni jioni, Easter vigil. So we had to go back to church for batizo. So when we came, ya kuingia kwa nyumba, alienda kulewa. Akifanya hivyo anajua ni anafaa kushikilia kijana. Juu mimi niko na mtoto. Anafaa shikilie kijana. Only him to come back at 6 p.m. Anakanyaga hapa, anakanyaga pale. So my son just to see like that is like, daddy mimi unisimamie kanisa. And me I was like, was this the right time to drink? Says yesterday, kesho kutwa. What is this now? We understand that the guy is already disappointed, my son. So si tukachukua Uber to church. Funny thing kwa Uber, yeye ameenda akipiga simu. Mali alikuwa anakuja alikuwa mpeana date. Alikuwa amesahau ako na shughuli zingine. Sasa anaenda akipigia msichana simu. Umepanda gari ama unanidanganya? Patia dereva, patia conductor nimwambie utashukia wapi, anga nini. All of us were in the Uber. So after kushuka church namuuliza, hapo ndio tumefikishana ama ni aje? Akaniambia, you know what? Kwa nini unataka aje? So tulivutana hapo kwa kanisa. Unajua kila mtu anagoja kuwakisha kado ni 7:30. Tumekaa hapo nje sisi I'm holding my baby. So akaanza kunivuruta. Akamwambia, if you vuruta me again, I will shout to the father. So he had to step aside. Immediately I called the mother. Everything would happen. I called the mom. Nikamwelezea. Najua mamake aliniambia aje, kama amekuja kanisa achana na yeye. Lakini hataki kujua amekuja in what state. Achana na yeye. Nikamwambia, you know what? Enough is enough. Leo tukirudi, we are separating. Mmoja wetu atalala nje. Cause tangu nirudi Nairobi, I came back to Nairobi 2 days, like a small baby got sick. Actually, yote miote, hakuishika hiyo mtoto mdogo. Uko hapo kwa nyumba, mtoto ni mgonjwa na nile kinimoni ya kufungana. Kanafungana unakapepeta unarushia neighbor na hizi hata amka kuangalia nini unafanya. Ajai kaguza. So me I was telling my mom kuwa na mtu kama yuko kwa nyumba kwa nini? Anisaidie anything. So I'm saying the kid is just sitting here. Anaenda analala kuja analala hapo siku 3. So me I was like So hiyo ya church I called the mom nikamwambia story. Mimi nimechoka. So the mom is like, as long as analipa nyumba na ananunua chakula, why you bothering him? Why are you complaining? So, excuse you and the mother, you are paying rent and you are buying food. So after tutoke church, nimwambia, excuse yako and your mom, you are paying rent, you are buying food. No. This disrespect is too much. Too much. The high time sasa mimi nijisukume peke yangu. So mimi ndio following day nikamwambia toka.
Sasa namwambia toka, hata sijui rent natoa wapi, sina chakula, sina anything, but you feel you are fed up because the time I told the mom nisaidie na fare nibebeshe hizi vitu I bring to my unfinished home. Mama aliniuliza unabeba vitu, huyo mwingine abaki akitumia nini? Huyo mwingine like now who? The son. Okay. Abaki akitumia nini? I understand they are my things. Unabeba abaki akitumia nini? So that what made me not to get out of Nairobi. Imagine I was ready bado kuzibeba nizilete kwao. But now you're here at home. Hmm? You're at your own home. I mean, you're now at your mom's place. So after nimwambia either you change or you get out, you have time to get out. So akaniacha mimi kwa nyumba, mimi, mtoto na kijana. So he moved out. Tukabaki hivyo. So hapa ni support. Tangu hata mamake asikia nime-insist that we have to separate that way. Juu nikamwambia tafuta nyumba yako. Kama ni wasichana wewe leta kwa nyumba yako. You know you have a small kid. Tradition hata iruhusu. You just look for your house. Ukitoka ulevi lala huko. Everything. Ukitaka watoto kuja when you have no ujaji mix. Kuja una watoto hivyo kabla tuongee story ama tujue what next. So he moved out. He was not ready to change. He moved out. But now you're living at your mom's place. I have just come here, I have 3 days. So after he moved out, siwezi afford rent. Sina job. So hapa sina job. Sina pesa ya kubebesha hizi vitu. Ni vitu mingi. Cause unakuta ni karoli kamejaa. Like going back there, I paid allowed 15,000. So sina hiyo pesa ya kurudisha hizo vitu. So the best thing, mamangu akaniambia, why don't you look for a cheaper house? Weke hizi vitu. So hivyo ndivyo nilifanya. Funny thing, the guy and the guards kuenda kwa landlord. Ati nimeacha msichana kwa nyumba, nipe deposit yangu. What? Na kuna msichana nimeachia nyumba huko, nipe deposit yangu. Msichana sasa ni wewe? Yes. So landlord was like, unajua hawajui. Aliona mmekuja. So haelewi hata yeye. So he went to call me. Akaniambia venye ameambiwa. Nikamwambia actually usimpe hiyo deposit, hiyo ndio itanisaidia. Mimi si msichana. Mimi ni mama watoto wake wao wawili. Akaniza tu kijana mkubwa, nikamwambia yeah. And landlord was lenient enough, was like siwezi mpatia. So hiyo deposit ndio nitumia. Nikahamisha vitu nitoa asa mali niko. So nikamvisha na cheaper house. Moving in that cheaper house, I didn't intend bado tukuja nyumbani. Nikatoa zile vitu zangu nilifunganga ile wakati, nikaenda soko. Nilikaa soko siku 3 kaa siuzi kitu. That when I told my mom, I had no option. Acha tu nisonge. Alafu yote depression, nini stress. Maziwa ya mtoto ya matiti ilishe hivyo. So mtoto apati maziwa, lazima ninunue nani. So I told the guy, I called him, nisaidie kubai nani ya mtoto. Aliniambia decision ulimake ya kunitoa ama kuniambia to separate, you are so smart, continue being smart. Ndio ilikuwa response yake. So you are now on your own. Aliniambia continue being smart. Hapo mtoto akagonjeka sana. Kwenda hospitali kakuwa ni blood infection. So I tried to call him. Kuja tushughulikie mtoi. Aliniambia I'm not coming to sit down with you. Katika akakuwa very sick actually. The mother akajua. So the mom is one used to send me money. Peleka mtoi hospitali. Hivyo. The guy could never pick my call. Maybe I call the mother. Tell so and so to pick my call. I'm calling him because of the baby. So anachukua simu. So hiyo time mamangu akambembeleza, enda ushike hiyo mtoto, isiku hata ulitoka na hasira, ndio mama mtoto anagonjeka. So he came along. So hiyo time hatukuwa kwa nyumba yetu. We were somewhere in the neighbor's house. Mama mwingine alikuwa ananisaidia ako katoto. Kalikuwa very weak. To an extent that mother called my mom. Akamwambia ukicheza hiyo mtoto is going. The kid is going. She's so sick. The kid is so sick. So hiyo mama ndiye alipigia that woman. Akapigia mamangu. Akamwambia msisikie kaa jokes. This kid is going. If you joke one more day, she'll be gone. And that time I'm calling the guy, tafadhali kuja. Tuone the best hospital.
Akananiambia I'm not coming. Anatuma hospitali kwa simu, chagua yenye unataka kwenda. Si anatumia kadi, chagua yenye unataka kwenda, I'm not coming. Namwambia this is not the right time. So I gave her example with some people who are separating, but for kids you should be there anyway at the end of the day. Aliniambia ukijaribu kumpeleka hospitali yenye haiko kwa hiyo kadi, just know how you pay it. Nikamwambia hata ikiwa emergency, I'll just jump to any hospital because right now I'm stranded, the kid is drowning here. So hivyo ndivyo aliniambia. Nikamwambia basi ikifika mambo ya hospitali sasa, mali mtoi yako tusinganganie kadi. Hospitali ikiwa karibu, just get to any hospital. Mashosho ata contribute pesa. For you, relax. Nancy, this is your camera. Please, you may give out your contact for people who have networks. Tuko family is a huge family. They know people who know people. They are networks and there are opportunities that they can offer you. Would you do that? Yes. Like now, there I found myself in a, I need to move from Nairobi. I found myself in a new town. Actually, I've just placed those things in that house. Nililipa deposit, sijalipa rent. Venye niliona sina food, sina option, that when I need to move to come here at home. Nikakaa hapa nyumbani. Na hata sasa mamangu ananiuliza, now because you are seated here, tunatoa wapi rent ya next month? Mimi namwambia I don't know. As long as my kid is safe here and I feel I'm okay here, ya mambo ingine itajipanga. Landlord akisikia kufungia vitu, acha afanye Kenya atafanya. I came here, nilikuwa nimenunua mkebe moja ya naan. I just called a friend, his friend. Nikamwelezea, akanibaia mkebe moja. Kufika hapa hiyo ikaisha. Mamangu akaniambia, you know what, me I can't afford this milk. Mtoto kunywa maziwa ya ng'ombe. Sasa hii ndio mtoto anakunywa. Yeah, sasa hii tuko hapa. But hoping after recovery, mtoto amerecover vizuri. Jana nilikapima kilo. Mahali hapa clinic, it's just 2 weeks. Nimeona kana recover vizuri. And I'm also recovering because yote ni mental torture and all that. I feel I'm getting better right now. I can laugh. So my number ni tumie 07 15 217 219. Registered as? Nancy Ngari. Yeah, that's my number. Nancy, thank you so much for your courage to share with us your story. It's been a painful burden that you've been carrying, but finally you are able to talk it out. We hope that it helps you to heal and wish you the very best because you're a resilient lady, hardworking. Push on for the sake of your 2 kids and do not let anyone hold you back. Whatever your hand finds to do it with all your might. That is what the Bible says. And we pray that from our networks, from our Tuko family, you'll get that thing, you'll get hold of it. Please do it with all your might. Wish you the very best as you bring up your 2 children. Please have that courageous spirit for their sake. Thank you so much. Tuko family, that is the story of Nancy Ngari. We are in Meru County, and I hope you've worked with her from the time that she was in school up to this moment. You've heard about her ups and downs in marriage. She believed in it, but she was failed somewhere. Can we walk with her as we do? My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Thank you. Ansa hizi lazima tukule hizi. Sure.